something is very important. Minister of Health of our country, Professor Kemal Memişoğlu. Kemal bu dışında. Actually, in the past, when I was in my former university, Hacettepe University, he was my student. Look at it. Look at this, how much I am honored and pleased. Today, he is the chair, because today he is responsible all over the country healthcare. And really, I'm really honored and pleased to have you here as our very special guest. And he's also some ways in the past doing the transplantation as well, like me. At present I'm still doing transplantation and burn together, including in the general surgery. But anyhow, today is very important for all of us. Well, burn. Actually, it's the human life. Energy is very important to continue the human life. But in contrast, this energy also really very dangerous, because if something happens, it's getting a lot of trouble. Therefore, it should be, all of the human beings should be careful on. And we should use this, but with careful care. Otherwise, getting a lot of trouble. Sometimes it's disaster. It's unfortunately, recently we did a really terrible disaster. One of our hotel, in Bolu, and we lost a lot of people, unfortunately. Therefore, what we are doing, it is really a disaster for nature and also disaster for human life. Well, in the past, I represented two international organizations. One, International Society Burn Insurance, by the president, like David Mackey, like David Howard, and also Sergio. Where are you, Sergio, now? Oh, okay, that's it. Well, anyhow, and I organized a meeting in Montreal, and I thought that I should, summarize this burn, and I said that burn can happen everywhere, anytime, to everyone. Therefore, it's very important. And what is the situation in the world? Really, and a lot of people, getting quiet. And I'm sorry, this is, a lot of people burning in there. When I started, this bunker, when I started medical school, and I was in the, year of medical school, at the time there wasn't really very little of the facilities, like the Rimanol, they're using, for the patient treatment. And, then, 67, I started Hacettepe University, and then additional general surgery, I was interested in also burn care and also experimental transplantation as well. At the time, we're saying that everything can happen in the United States and also Europe. I thought that I should go to the United States, see really United States in the sky, one of the countries in the sky. When I completed my general surgery, then, February 3, 1973, I went to the United States Shrine Burn Institute. It was Shrine Burn Institute was an excellent place, like medical school. And I've done, clinical and experimental study.
And I spent really excellent time. I did have, you know, very special, you know, at the time there wasn't really specialization like today. And for instance, all of this, they're applying for plastic surgery, boundary to plastic surgery. I know this, and I spent there an excellent time, really. And then, when I completed this, I thought that I should go to Denver, learn about more the transplantation. At that time, Denver was really international, you know, area, international center. And, you know, I went to Denver, worked on stars almost 1.5 years, and at the same time, you know, the American Burn Association organized a meeting. I was elected, represented one international, you know, burn injury. And then, 1975, I came back to Turkey at my former university, Hacettepe University. You know, Dr. Dağlamacı was founder, and also Kemal also at that time was our medical student. Well, you know, I thought that I should summarize how the burn can happen. Look at this, you know, different types, all of the life, you know. In our country, especially electrical injury is really dangerous. You know, it can happen everywhere, you know. Therefore, you know, line of the electrical energy is very important. And I founded burn unit at Hacettepe University, and I organized the first meeting. You know, there's, you know, I invited, you know, at the time was you know, David was at the time you know, the chairman of you know, I went to, you know, Bivarsik, he was the Bivarsik at the time, but anyhow it was a very successful meeting. And then, you know, I founded Turkish Burn, you know, Transplantation Foundation, you know, ladies, and you know, this. At that time, of course, my international activity continued. You know, that Mediterranean Burn Club also. I organized inter-Mediterranean burn meeting, and you know, I enjoy. We already mentioned that in the International Society of Burn Injury, 1975, and you know, I was a regional representative, also, you know, associate secretary and chair of the division of planning committee, and I was the president-elect, and also I was the president 2006 and 2008. And I founded Turkish Burn Foundation Hospital. And 1985, you know, American Burn Association awarded me, you know, it was very important. And, you know, in 1988, I organized the meeting. And Turkish Burn and Fire Disaster Society and Middle East Burn and Fire Disaster Society. Of course, I organized different types of meetings, you know, and also, first time, you know, I founded the Burn and Fire Disaster Institute is this area. It was the first institute, and you know, and you know, I was the president, organized the meeting in Montreal. It was a really very successful meeting. And, you know, also I continued to, you know, my activities. And, you know, it's international, and, you know, the American Burn Association also awarded me once again. And, you know, this guy is very important to me. And anyhow, there's also awarded me in the one of the Pacific awarded in Mexico. You know, there's Ariel, you know, was also there. I enjoyed really Guadalajara. I spent a very excellent time when I was in Mexico. Well, you know, we have very kind of facilities, you know, it's Ankara, it's Konya, it's Adana, it's a different place. But anyhow, this burn is very important for all of us, and therefore, you know, I decided to continue this burn care facilities. And, you know, this is very important, you know, improve and do and educating. I'm really very pleased that it's our Ministry of Health here
And also I decided, to publish journal. Yeah, burn care and prevention is very important, as much as treatment. If we help me to prevent in the, burn, I'm sure that we will prevent a lot of people also. But anyhow, once again, burn and fire disaster can happen anywhere, anytime, to anyone. Thank you all. Now, I am very pleased to invite our Minister of Health, Kemal, Professor Kemal Memişoğlu. Kemal, please. Teşekkürler hocam. Saygıdeğer bilim insanları, kıymetli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, toplum sağlığına katkı sağlayan siz değerli katılımcılarla bu anlamlı kongrede bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz ve bölgemizde pediatrik, erişkin yanıklar ve önleyici stratejilerin değerlendirileceği bu son derece önemli kongreye öncülük eden Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ne, Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ne ve Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Bugünkü kongrenin benim için ayrı bir önemi var. Tıp eğitimim sırasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencisi olma şerefine nail olduğum Profesör Doktor Mehmet Haberal, yanık tedavisi ile ilgili çalışmalara daha 1970'li yıllarda başlamış, bu alanda ülkemize öncülük etmiş bir isimdir. Sayın hocamız, yalnızca bilimsel yönüyle değil, insan yetiştirme konusundaki emeğiyle de Türk tıbbına önemli katkılarda bulunmuştur. Kurduğu Başkent Üniversitesi ve öncülük ettiği enstitüler aracılığıyla yanık, organ nakli ve afet tıbbı gibi kritik alanlarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Bugün burada kıymetli hocamın öncülüğünde gerçekleşen bu toplantıda yer almak şahsım adına büyük bir gurur ve vefa duygusudur. Değerli katılımcılar, yanık tedavisi gibi insan hayatını doğrudan etkileyen karmaşık bir konuda bir araya gelmiş olmamız, ortak sorumluluğumuzun ve bilimsel dayanışmamızın güçlü bir göstergesidir. Hepinizin bildiği gibi yanıklar yalnızca cilt yüzeyinde oluşan bir hasar değildir. Vücudun metabolik, immün, psikolojik sistemini etkileyen çok yönlü ve zorlu bir travmadır. Bu nedenle yanık tedavisi sadece bir müdahale değil, disiplinler arası işbirliği yürütülen kapsamlı bir iyileştirme sürecidir. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde ülkemiz sağlığın tüm alanlarında olduğu gibi yanık tedavisi hizmetlerinde de son 20 yılda çok önemli bir kapasite gelişimini sağlamıştır. 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır. Özellikle büyük şehirlerde kurulan ileri düzey yanık merkezleri bu alanda kaydettiğimiz gelişimin somut bir göstergesidir. Bu gelişimin en güçlü örneklerinden birisi Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'dir. Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olan bu tesis, kök hücre, yapay deri, büyüme faktörleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığı tam donanımlı mükemmeliyet merkezidir. Plastik cerrahiden yoğun bakıma, enfeksiyon hastalıklarından rehabilitasyona kadar birçok branşın bir arada uyumla çalıştığı bu merkezlerde yüksek başarı oranları da elde edilmektedir. Özellikle pediatrik vakalarda çocuk dostu merkezlerin kurulması, ailelerin tedavi sürecine aktif katılımının sağlanması ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Değerli katılımcılar, yanıkların büyük bölümünün aslında önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını biliyoruz.
ev kazaları, iş güvenliği ihmalleri, sıcak sıvı ve ısı kaynaklarına bağlı ihmalkar davranışlar ne yazık ki hayat boyu sürebilecek ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları tedavi kadar büyük önem arz etmektedir. Bugün sağlık sistemimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda geleceğin beklentilerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Bu anlayışla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde üç temel mottomuzu kamuoyuyla paylaştık. Koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeli. Bu modelle koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden riskleri en aza indiriyor, eğitim, teknoloji ve altyapı yaptığımız yatırımlarla sağlık sistemimizi sürekli geliştiriyoruz. İlaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz. Bakanlık olarak süreci büyük bir hassasiyetle yürütüyor, sağlık sistemimizi her geçen gün daha ileriye taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle emeğe geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza ve siz değerli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Kongrenin hayırlı ve başarılı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Hep birlikte daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güvenli bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inancımı ifade ederek hepinizi en içten dileklerimle, muhabbetlerimle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Hadi niye mikrofonu tutmuyorsun oğlum ya? Dear guests, please do enjoy our coffee break before the